Hello students, welcome to Mathbro. In today's session, I am going to discuss about the gunshot questions on continuity and differentiability. Let us begin with the session. So, ಈ particular chapter ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ you will get 2-mark questions from chain rule involving implicit functions, exponential functions, and logarithmic functions. Okay, so ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you know about the composite function. How to find the derivative of composite function? Suppose if y is equal to f of g of h of x, the total function is composed of 3 functions. More function adavili, one f, innond g, innond h. What is the outermost function here? F. And the second outermost function is g. The last innermost function is h. Here the variable is x. So entire continuity and differentiability olaga now we will find the derivative with respect to x. Correct? So by keeping that in mind, we will use chain rule to differentiate such type of composite functions. For example, y is equal to sine of ax plus b ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. Then if I need to differentiate this function with respect to x, then what I will do is differentiating both sides with respect to x. If I differentiate y with respect to x, it becomes y dash or dy by dx. What is the outermost function here? Sine. Derivative of sine x is cos of x. X place na yaar adar illi? ax plus b. ax plus b ne as it is idಬೇಕು. ಯಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾರು ಅದಾರ ಇಲ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ax plus b ಐತಲ್ಲ, and that has to be differentiated and multiplied with this function. It becomes the derivative of ax plus b, and that is given by ax plus b dash. If I differentiate this ax plus b, then it becomes a. So the answer is a cos of ax plus b. ಹೌದಾ? ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಪವರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ by using formula derivative of x raised to n is equals to n into x raised to the power n minus 1. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ನೋ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯಾವಾಗ? while using the chain rule. So this rule can be further remembered as PFV rule. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So let us begin with some gunshot questions from this chapter. Firstly, he has given that find dy by dx if y plus sin y equals to cos x. This is a implicit function. Okay, implicit function ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು
ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗನ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y plus sin y equal to cos x. Y plus sin y equals to cos x. So differentiating both side with respect to x, then it becomes, if I differentiate y with respect to x, it becomes y dash or dy by dx plus what is the derivative of sin y? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು sin x the differentiation ಗೊತ್ತೈತೆ. sin x the derivative of cos x, but in place of y x ಇಲ್ಲಿ y ಅದ. So that y has to be differentiated and multiplied with the derivative of sin function. Sin the derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cos, keep the variable as it is. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ y dash ಆಗ್ತದೆ. And that is equals to derivative of cos x is, which is a standard derivative, and that is nothing but minus sin x. Illi y dash ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ y dash ಐತಿ, I need to find dy by dx, and that is nothing but y dash. So y dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 plus cos y ಉಳಿತದೆ. 1 plus cos y is equals to minus sin x. So therefore y dash is equals to minus of sin x divided by 1 plus cos y is the derivative of this function with respect to x. If you write this much, then you will get 2 marks, 2 out of 2 marks. Okay. And the second question is, find dy by dx if sin square x plus cos square y is equals to 1. So ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ವಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರು ಐತಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ನು ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪವರ್ ಐತಿ 2, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ y ಐತಿ. Let me write the given function, that is sin square x plus cos square y is equal to 1. So let me differentiate this function with respect to x, differentiating both sides with respect to x. Then if I differentiate sin square x with respect to x, it becomes, power differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 sin x ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, sin x, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x, cos x. ಮುಂದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ cos square y ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, cos square y ದ 2 cos y ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು derivative of cos y is minus sin y, into derivative of y is y dash. Then what is the derivative of 1 with respect to x? 1 is a constant, derivative of constant is 0. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ y dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 cos y into sin y ಅಂತಂದ್ರೆ 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ sin 2y ಆಗತ್ತೆ. ಇದು sin 2y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ y dash is equals to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 sin x cos x, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ, ಇದು 2 sin x cos x ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ sin 2x ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ, sin 2x ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ. So therefore y dash becomes equals to sin 2x divided by sin 2y ಆಗುತ್ತೆ, sin 2x divided by sin 2y, and that is the derivative of given function with respect to x.
Instead of writing dy by dx, you can use y dash also, which saves your certain amount of time. ಹೌದಾ? Mathematics is nothing but saving the time. ಹೌದಾ? Pause the video and note down the answer. Coming to the next question, here he has given that if root x plus root y is equals to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ root 100 ಅಂತನೂ ಕೊಡ್ತಾನ. Okay, 10. Then show that dy by dx plus under the root of y by x is equals to 0. So same ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Let me differentiate this function with respect to x, differentiating both sides with respect to x. ಹೌದಾ? What is the derivative of root x, which is a standard derivative? It is given by 1 divided by 2 root x plus derivative of root y is 1 divided by 2 root y into derivative of y is y dash. Derivative of 10 is a constant, the derivative of constant is 0. Next, ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, y dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. If I shift this 1 by 2 root x to right side, then it becomes 1 divided by 2 root y multiplied by y dash is equals to minus 1 divided by 2 root x ಆಗ್ತದೆ. Cancel 2 and 2. ಹೌದಾ? ಎನಿ ಹಾವ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ y ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು y dash is equals to minus of root y divided by root x ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಐತಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ y by x. ಈ ಮೈನಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ y dash ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ y by x and that becomes equals to 0. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ. In place of y dash you can write dy by dx also. Okay, notation use ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. In place of dy by dx you can use y dash. You can use y dash. Then coming to the second question, in this question he has given that differentiate x raised to the power sin x when x is greater than 0 with respect to x ಅಂತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು y. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ x raised to sin x ಅನ್ನ y ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ y equals to x raised to the power sin x. In this case what I have to do is, we don't know the derivative of function raised to function. We know ಏನಂತಂದ್ರೆ x raised to n ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. What is the derivative of x raised to n? n into x raised to the power n minus 1. In place of n ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ then we should use logarithmic differentiation. Okay, logarithmic differentiation ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, taking log on both sides. Taking log on both sides. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, log y is equal to log of x raised to the power sin x. See, we know that log of a raised to b is equal to b into log a. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, log y is equals to sin x multiplied by log x ಆಗ್ತದೆ. Now we have to differentiate this function with respect to x. Differentiating both sides with respect to
ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, if I differentiate log y with respect to x, then it becomes 1 by y, because log x is the derivative 1 by x ಆಗುತ್ತೆ. x place ನಾಗ y ಐತಿ, ಅವಾಗ 1 by y ಆಗ್ತೈತಿ. But we are differentiating with respect to x. ಹೌದಾ? For that reason, this y has to be differentiated and multiplied. Y dash is equals to first function as it is, andre sin x as it is, into derivative of log x is 1 divided by x, plus second function as it is, that is log x as it is, into derivative of sin x is cos x. So at the end what I should write is y dash is equal to y na ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, y multiplied with sin x, ಓಕೆ, sin x, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗ? y ಅಂತಂದ್ರೆ y ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಅಂದ್ರೆ x ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ sin x ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. x raised to sin x divided by x multiplied with ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ sin x plus x multiplied by log x into cos x is the derivative of x raised to the power sin x with respect to x. Pause the video and note down the answer. Then coming to one more gunshot question which is of 2 mark. So here in this question he has given that y is equals to log of log x to the base 7. Okay, ಇದನ್ನ logarithmic rule apply ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ log a to the base b is equal to log a divided by log b. ಹೌದಾ? ಆ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ y is equals to log of a ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ log x, that I will write it in the numerator, divided by log of base ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 7. 1 by log 7 is a constant. ಹೌದಾ? Then if I differentiate this function with respect to x, differentiating both sides with respect to x, then this becomes dy by dx or y dash is equals to 1 by log 7 anna as it is idri. Then I need to differentiate this function log of log x. What is the derivative of log x? 1 divided by log x into derivative of innermost function. Derivative of log x is 1 by x. So the answer is dy by dx is equals to 1 divided by log 7 into x log x is the answer. Okay, then the next question is find dy by dx if cos inverse of sin x, if y is equals to cos inverse of sin x. So given that y is equals to cos inverse of sin x, we know the derivative of cos inverse of x. If y is equals to cos inverse of x, then what is the derivative of cos inverse x? That is given by minus 1 divided by root of 1 minus x square. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ sin x. In this case I have to use chain rule. So differentiating both sides with respect to x, then this becomes y dash is equals to what is the derivative of outermost function cos inverse of f of x. ಹೌದಾ? cos inverse of f of x ಅಂದ್ರೆ 1 divided by root of 1 minus
x square, and that is given by sine square x multiplied by the derivative of innermost function. What is the derivative of, what is the innermost function? Sine x. In the next step, if I differentiate this sine x with respect to x, then it becomes cos x divided by root of 1 minus sine square x is root of cos square x. So y dash is equals to minus of cos x divided by root of cos square x is cos x. So cos x get cancelled. So the answer is minus 1. This is the conventional method. Okay. If the same question is asked for 1 mark in the MCQ, then I will simplify this as y is equals to cos inverse of sin x, right? So cos inverse of cos function I barkonbidu. This can be written as sin x can be written as 90 minus x, right? Cos 90 minus x will be sin x. Okay? Y is equals to cos inverse of cos ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ pi by 2 minus x. Inside angle ಏನಿದೆ pi by 2 minus x. So now I will differentiate this with respect to x, then it becomes y dash is equals to derivative of pi by 2 is 0, derivative of x with respect to x is 1. So the answer is minus 1. This method you can also use it for 2 mark. Okay, 2 methods. This is the second method. So consider the next question, that is find dy by dx if y is equal to sec inverse of 1 divided by 2x square minus 1. In this case, I have to simplify the given expression. He has given that y is equal to sec inverse of 1 divided by 2 times x square minus 1. Right. Sec inverse of inside ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ sec ಬರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. sec is the reciprocal of cos, ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ cos ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? cos ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ you can use the trigonometric substitution as x is equals to cos theta. That implies theta is equals to cos inverse of x. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು y is equals to sec inverse of 1 divided by 2 cos square theta minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. y is equals to sec inverse of 1 divided by 2 cos square theta minus 1 is nothing but cos 2 theta. Cos 2 theta. So 1 by cos 2 theta is nothing but sec theta. Sec inverse of sec 2 theta. So sec inverse of sec 2 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2 theta ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. y is equals to what is theta? Theta ಅಂತಂದ್ರೆ cos inverse x. 2 cos inverse of x. If I differentiate this with respect to x, then differentiating both sides with respect to x, then you will get y dash is equals to minus 2 divided by root of 1 minus x square, because the derivative of cos inverse x is minus 1 divided by root of 1 minus x square. And the next question is find dy by dx if y is equals to log of cos e raised to x. Okay, in this case also I need to use chain rule. So differentiating both sides with respect to x. So y dash is equals to log of f of x derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by f of x, and that is given by cos e power x into derivative of innermost function
second innermost function, that is cos e power x, the derivative. Then y dash is equals to 1 divided by cos e raised to x multiplied by derivative of cos e raised to x is minus sin e raised to x into derivative of e raised to x is e raised to x. See, sin theta divided by cos theta will be tan theta. So that is equals to minus tan e raised to x multiplied by e raised to x is the derivative of given function. This is the final answer. So with this, I will conclude the today's session of 2 mark questions on continuity and differentiability. In the next session, I will be coming with 3 mark questions on continuity and differentiability. Stay tuned.